Hello mayam, Prabhu Jishu Christ gi mingda tabiriban khoi khwai pumnumakpu nakhoi gi host Evangelist Thaimei ahakna Manipuri Sabbath School Lesson Study Hour gi taraptagi Prabhu Jishu Christ gi mingda nakhoi ba amuka taramna welcome tawzari. Third quarter 2025 ki para ani shubani lesson number 2 para asigi mamingna the burning bush chak liba adugumba upanbi haibagi maramda ekhoi nainagani handaki quarter ase ekhoi na khangi the book of Exodus khongsan ba haibagi lairik adu ekhoi tamduna laibani haukiba sabat aduda ekhoi tamkhre haukiba para aduda Israel masa singna Egypt ta kramaina lakhibage Moses kramaina poklakhibage Israel masa sing Egypt ki lamdam aduda kramaina palam bage haibada ekhoi na khangkhre ngasi de ekhoi Moses na Egypt gi amuka Midian da chain laba matungda Midian ge lamda mana yaw shenbo oina leiringaida Ishorna Prabhu Jishu Christana Moses ke punsi da kari ahongba purakibra haibagi maramda the burning bush chak liba upanbi haibagi mapham aduda Moses pu Ishorna transform tawbi khibagi wari ado ekhoi tamgadawri Ishorna ekhoi bu kaubi ba haibase ishin inausing in different direction of our life ekhoi ge punsi gi thangkhang khudingda natraga nakan khuding makta tungan baromda Ishorna ekhoi bu kaubi bani kaubi ba lambi amakhakta da kaubi de tungan ba lambi da ekhoi bu Ishorna kaubi haibase ekhoi na khangse Ishorna ekhoi bu kaubi ba magi thabak tawnana ba kaubi ba magi matung innana ba kaubi ba haibase ahan ba khongthang makta yamna arai ba yamna nungai ba khongthang makti oiroi isin inausing adumakpu aroi badadi akon badadi chingbi ri ba lambi kaubi ri ba mapham asina khwai digi aphaba adu oigani haibasidi soidraba adugumba Ishorgi waphamni Hoi, ahan bada Moses pu Ishorna aigi missing bu kautho haiba matamda he hesitate matan ki reluctant chatning ki de adu tawning ki de adubu Ishorna Moses aina nangonda chingado riba lambi aina nangonda pigado riba thodang asina khwai dige aphaba nangna khanba adudigi masina khwai dige aphabani ko haiba matamda Moses na madu yabi ki likewise adugumna ichin inausing ai khoi so ai khoi gi punsida nangi ai ge plan tungan oirambi ai doctor oigani engineer oigani IS officer oigani natraga politician oigani achauba businessman oigani entrepreneur oigani haina ai khoi plan yamna leirambi ai but God's direction is always wiser and more rewarding adubu Ishorna chingbiba lambi Ishorga maikaida chatpa lambi haiba asina khwaidigi asingba amade khwaidigi hena mana phangba adugumba lambi oigani haibase Moses ke wari ase taraga aikhoi ge punsi desu madugumba wakhalon ado ngasi ge parana piba ngamsunu haibase ahanbada sumaina thamjage ngasi ge para asigi memory verse oina aikoina Exodus chapter 3 verse 7 and 8. Exodus chapter 3 verse 7 and 8. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. For I know their sorrows. I have come down to deliver them out of the hand of Egyptians and bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Ishorna haya ashumaina. Aina aigi misingna waraga minai oiraga makoina kaplaga lauraga Egyptigi makoina laurakpa awaba adu aina takre hai. Makoi tabak suraga waraga laibado amadi makoi bu Wahalaga laiba aduda makoi naheraga laurakpado ai takre makoi ge awabado aina ure aduge maramna I have come down Ishorna hai ai lakre na koi ge nanakta he stood down he come down mahakum tharakpani to deliver them out of the hand of Egypt ki macha singi khutgi Egypt ki minai ponthangdagi makoi bu lauthokpi na nabaina Ishorna adagi bichar taude but he came down mahakum thara hai aduga karigi dama to bring them up makoi bu puthokpi ningai makoi bu wangkhat haningai Ishorna sargadagi kumlakraga makoi gi damakta milk and honey sangom amadi khoi ne ising oina chenba mapham aduda makoi bu puthokpi na ba kumlakhi hai Masida ekoinu ubase Ishorna mi amabu chingkhat ke haiba matamda he came down kumtharakpani masina takpadi adukki matik nolokpa ado Ishorgi punsida ekoinu uba phangi kanagumba ekoigi punsida su tola taraba amabu ekoina chingkhat pige hairabadi we need to stood down ekoichu non thaba tabani
until you stood down nahak non thatri phawba you cannot come up nang hogat pangam loi so the first thing first ahan badidi achauba oige aphaba oige ishor ge mi oige hardi no look pa itom dabu nam thaba haiba aidi khangdabani haina no look pa haiba asina akonba matamda ekoi bu wangna thangat pigani haibase ngasi ge bible verse asidike ekoi na uba phangi para asi asmaina mapung oina changdringai da ekoi ishor da amuktang ekoi nijasi ekoi haizaminasi Sargada labor toy helaba ingam ngamba ipai shore. Target charing a sishuna haki wahi tamningai matam pibi bagi the makta. Wahi sing a say shore nahaki wahini. A coin a loin again tabangam the bayai. Naki tawai a sing but tabi rao. Naki sergagi budilo sing pinabu. Nainagadaba tamgadaba asida. Nangi uphaba do ekoi ubangam jabo oijagi. Masigi worry a set tamlaga. A koi punsi kong tangda. Nangi nanak tan na chaliba kong pam asida. Henna nangi nanak the naksin ngamba ahong ba purak pangamba du oijage haina anishu de bakan biba mapujishu Christ gi ming de nizari amen para asige ahan bada aikoina Exodus chapter 3 gi verse 1 de 6 pawdo the burning bush chakli ba upan bi haibagi maram du da aikoi ahan bada aikoi yengsi after fleeing to Midian Moses na Egypt leibe yadraga hojikti Midian gi lamdam da mahak chen khraba matungda kritawi 40 years of peaceful life mahak ase lamdam aduda Midian gi lamdam aduda wilderness aduda yaw selaga chahi nipu ase ing tap na mahak lairami masigi quiet time ing tap laba atop mi na kana su disturb tawdraba awaba polum laitraba miching miraw khon tadraba ichik chik pa mapham asida ishor na mahakpu leadership ki damakta luching purel oina na bagi damakta ishor na inglaba taplaba quiet place asida ishor na mahakpu training pi ki habsa ekoi na uba pang in the wilderness mahakni yaw shelaga satpa laiba matamda Moses ase magi spiritual thawai gi lambi the more matured hena mapung phabo oi khalakhi aduga loina na mahakna masigi lamdam the Midian da chahi nipu yaw shelaga chatlingai da Bible ge khwai ge ariba lairik ani ase mahak nature mayam asida ichik chik na laiba maphamda ishor ga communicate tawrga lairik ani ase Job amadi Genesis hairiba lairik ani ase wilderness da mahakna Moses na i kibani ishor na Moses pu burning bush chakliba upan bi adudigi ishor na Moses ke punsi ase a turning point amuka hongdokpa you turn lauraga magi punsi da achumba na krino aranba na krino serga haibase na krino taibang pan haibase na krino haibada phachana khangalaga o ishor gi matung inba asinatna upai leide haibagi turning point ase madugi burning bush encounter aduda Moses ke punsi da ishor na ahongba adu piki a season of preparation karigi damangta ishor na mahakpu chahi nipu yawshen halaga laikibra masigi matam ase this time wasn't a waste masigi matam ase chahi nipu mangre haiba nate karishu amang balaite it was a time of spiritual growth adubu masigi chahi nipu asidi thawai ge lambi da chawkhalakpagi matam reflection mahake punsi da ishor da pibi kiba bor mayam adubu amuka khallaga uraga ningsinglaga o masini ko phaba haibado reflect tawninga and learning aduga aphaba sina karino ishor ge khochem asina karino ishor ge apamba sina karino haiba mayam ase tamjanana ba chawkhatna ba reflection tawna ba chahi nipu ase ishor na mabi damakta pibi ki hairiba chahi nipu asida Moses na ishor gi maram da kari tam khibra creation ishor na karamain laisem ki madugi maram na mak na book of Genesis creation account asi ibangam ki bani the fall miyoi bana karamain na pap ta khibra Genesis ta iraga thame mana the flood nawa gi matam da ising isaw la khibra se kari gira mana Genesis ke lairik ta iraga thame and the plan of salvation ishor na miyoi ba si sembi kre hojik de pap ta kre pap asi bo ishor na muthat na bai na ising isaw thara e adubo pomna ma asige mapanda miyoi babo amuka kramaina kanbiga drahabige plan of redemption mayam ase mahakna wilderness da chahi nipu yaw shelaga leiba matamda pomna ma ase mahakna ishor digi tamjaba phangki how blessed was that 40 years chahi nipu ado Moses ki damakta di kayamuk bor phangba kayamuk ahongba purakpa ngamba punsi oikhibra ko isin inausing
aduga adudagi amuka hendoktuna hairiba chahi nipu asida ishorna Moses da ishor ase kanara haibudu introduce tawki kramaina haike the God of Abraham, Isaac and Jacob. Abraham, Isaac, Jacob ki ishor adune ai ase haina Moses da ishorna mahak ase ishor ase kanara haibage phajana saktak pagi matam adusu hairiba chahi nipu asida phangki theophany and holiness ishorna kari hai burning bush adu da changlaklam daida masi asengba maphamni nangi khongup phena adu lawtho ishorna hai ki holiness asengba mapham haibu uhan ki theophany ishor asi kanara haibu uhan ki horiba upanbi aduda maina chaki adubu upanbi do ekoina loina kange mana kari shu kende mana do kari shu chak thekte adubu mai de dum hauraga laye mai asina kari represent obra isini nausing the fire represents holiness sengdok piba the essence of cleaning sengdok piba aseng bane ishor ase aseng bane haibu uhan ki a consuming purity masina aikoi bo phattaba mayam ado chak thorga manghan bane haibase maina tak bane haibase aikoi ne Hebrews chapter 12 verse 29 da paba matam da uba phangi adubo masida khwai dige phajabde yet one that sustain rather than annihilate adubo ishor ge mai ngasai gi u aduda upanbi aduda chakliba mai adudi mai adu chaklabsu upanbi adubudi chak thekte adugumna ishor gi aseng basina ai khoida mai oina chaklaba matamda ai khoi gi punsi bu manghan bagi muhutta phatba mayam adubu chak thokkibani adubu ai khoi budi lem hawe khaga we habse madugi burning bush adugi example da ishorna Moses phatjana takpiki Isaiah chapter 6 ki verse 1 dagi 5 hour the paba matamda ishor gi ningthau gi singhasan mamangda seraphim sargadut sing aduna mamai khumjelaga lu luk tharaga ishor bo no luk chana holy 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 haina ishor bo kaya muk bebar tawrga laikibra adugumnana ishor gi manakta changlakpa matamda reverence respect ase ishor na pigadabani nangi posture of humility nangi nolokpa adu utgadabani haibage maramna ishor na nakna netliba mapam ase is a holy ground asengba mapamni nangi phena adu lawtho 40 years sahi nipu wilderness da mana leiba matamda kari tawe ishor na mabu prepare tawbi ki habse aikoina uba phangi aikoina ishor na magi minai sing prepare tawbase in different direction da mahakna prepare tawbi nungai ba punsi da khakta makoibo ishor na prepare kari shu tawbi de 1 Samuel chapter 16 to 17 da aikoina paba matamda ningthau David asibo ishor gi achauba ningthau oi halakna na ba karamba training pike in the field mahaksu yaw senbo oina lobuk lamhang da chatlaba matamda ishor na mabu training piraga madudigi kaubi ki 1 Kings chapter 17 the paba matamda Elijah by the brook Elijah bu ishor ge achauba thodok tawna da bakadai da training piki by the brook iput aduda chingnung aduda cave aduda ishor na mabu training piki Matthew chapter 4 the paba matamda Jesus in the wilderness magi ministry hauram dai da magna wilderness the numit nipu chara helaga awaba punsi khanglaga chatki Moses pusu chahi nipu Midian ge lamdamda yaw senba oina ngasai ning thau oina palam gadaba adudigi yaw senba oina ishor na mahapu training adu piki these quiet seasons are not punishment is in housing nangi punsida aigi punsida Moses kumna Elijah kumna David kumna awaba punsi tangkak laklam gani adubu masi se ishor na punishment pi banate but formation. It is not a punishment, but it is a formation. Nang budandi pi banate, adubu nang bu semgat libani ay. Nang bu semgat libani. Nang gilam chat chum thok ningay. Achumba ishor ge achumba do uhan ningay. And prepare individuals for sacred mission. Aduga nang bu aibu. Asengba mission amagidamakta. Asengba thodok amagidamakta. Hiram amagidamakta. Season na bahayna ishor na ay koy bu thaurang lang bibani habase ay koy kaugumsi. Now, Exodus chapter 3 the lakse. Exodus chapter 3 verse 7 to 12 how we maganda. The angel of the Lord. Howzik di chak liba upan bi aduda ishor gi sargadut adu lakre hai. Exodus chapter 3 verse 2 to 12 paba matamda Moses na ngasai gi chak liba upan bi adu gi manakta lakpa matamda. The angel of the Lord in the burning bush. Chak liba may bun adu degi ishor gi sargadut na mabu wangang lakki. Masi gi sargadut hai ribase masi se kanara erga Sarga gi sarga dut adunate adubu masi se ishor masamakni Jishu Krista masamakni habda akoina uba phangi masida Hebrew gi term da malak haibase masi Yahweh haibaga chap manabani
Malak haibagi arthadi messenger of the Lord. Ishor ge pau khon chapa. Masi kana bu haibra malak Yahweh haibase kana bu haibra hairabadi masi se Jishu Christa bu haibani. Adu oirabadi ngasai chak liba mai bun upanbi aduda lakhi bache Ishor ge sargadut adunate adubo Ishor masa makni Jishu Christa masa makni haibase akoina uba phangi. Kari ge lakhi bra burning bush aduda Ishorna. Maramdi Israel masasingna Egypt minai pontha oiraga bondi oiraga leiraga waraga leibdo Ishorna ure Ishorna tare adugi damakta makhoiba amuka handok pinanabagi damakta Moses the commission piningai gi damakta haina Ishorna madugi mapham aduda chakliba maibun aduda mahak laklaga Moses ta ngangki. Despite the divine encounter Mai adu chakre upanbi mana adu krishu kendre chak thektre madugi mapham adu the Ishor gi sarga du Jishu Christa makla laga Moses the commission adu pikre but Moses humbly questioned Moses na amuka krita we ai di matik chade ai adu the chaningai krishu matik chade ai ase kanara who am I di kanara chakadoba ai di krishu khangdabani haibase yamna no look pa magi yamna ai ase wali ai ase thorang ta tawdri Aigi ashon ba yam lairi habage yam na no look pa do Moses na masida phongdok hibudu su ekoi no uba phang hai riba angel of the Lord masi se sargadut nate masi Ishor makni Jishu makni habse ekoi kramnai na khangba ngamgani ekoi na maru oina Genesis 3 gi verse 2 de gi 6 pau pa ba matam da ekoi na an ba pa ba da kri hai madugi chak liba maibun adu da sargadut adu Ishor gi sargadut adu lakre hai Aduga verse 4 Genesis 3 gi verse 4 da paba madam da di Ishor na burning bush adu dige chak ni ba mapham adu dige Ishor na law thokhi hai adu di ngasai gi Ishor gi sargadut haire base kanara haire badi Ishor ni hai base verse 4 paba adu da muk hena ekoi da mayek seng na uhalle hojik ti Ishor na kri hai now God said go to Pharaoh and bring my people out of Egypt Pharaoh the chalo Egypt the chalo aduga aigi ichasing aigi missing my people have been Ishorna aigi missing Israel masasing bu Egypt gi puthokro Genesis 3 verse 7 the Ishorna kriha I have surely seen the affliction I have heard their cry I know their sorrows Ishorna masi da haibo wai se makhoi da waraga naraga naheraga leiba makoi bu ot nairba do aina ukhre makoi na kap do aina takre makoi na wari ba do aina khangre Ishorna hai adugi da makta chatlo Moses na kari khumi who am I that I should go to Pharaoh Genesis 3 verse 11 Ishor ge wahai aduda Moses na kari khumi Pharaoh won the chakado ba ase ai di kanara masi ge lesson ase Moses na Ishor bo yek na raga ma lai thokningai khangang ba natte habse ngasi ge lesson na tai masi na tak pasi di karira humility and self doubt no look pa ai matik chadri haibdo Moses ki wakhanda lakhi bagi maramna Ishor ai kanara ne Pharaoh ge mamang da chatkadaba ai di matik chadabane haibse mag humility adu sida utpiduna le asida koina tamgadaba para asidi krira true spiritual leadership begins with awareness of personal inadequacy asengba Ishor gi losing purel oigdaba haibse ekoida ahan ba the humility ai matik chadri ai di oidba ngam khidri ai di watli haibagi adugumba wakalon adu ekoida ahan ba the leigdabani haibse parana takpiduna le Moses na Ishor ai adu da chakadaba ai kanara haina hangba wahang adu Ishor na khumkhide Madugi wahang adu khumdraga Ishor na krihai God simply says I will be with you Exodus chapter 3 verse 12 da Moses na hangba na krihangba ai krigi chakadra who am I kanara chakadaba haiba matam da Ishor na madugi wahang adugi paukum adu khumdraga Ishor na khumbasi di krira ai nanga loina gani ko haina Moses da Ishor na khumbi ki so masida ai koina ubasidi nangi qualification nangi perfectness nangi ahai asing nangi pangal aduna kari shu tawba ngamloi adubu khwai dige maru oibade it is the presence of God Ishor yaubi ba aduni habse ekoina masida ta seng uba phangi sin inausing Moses na hangbana ai matik chadri ai di sholi ngamdri ai kramaina chatkani Ishor na habse nang pangal kal le haibga aina nangbu thage haba natte aina nangbu thage habse ai gi na nangbu loina gani habani so the presence of God nang kayamuk haibra nang kayamuk ngambra adu kri shu darkar laite Ishor gi mamang dadi the matter is quite ge maru oibade Ishor yaubra Ishor na hai ai nanga loina gani ko John 15 gi 5 ta kri hai Jishu Christana without me you can do nothing
ai yaudredi nang kri su tawba ngamloi Moses nang kayamok hayrisu singlesu kallasu ai yaudredi kri su kanaroi aduna ai nang yaugani ko haina ishorna khombi ki ichini now sing burning bush upanbi ama haure maduda mai chae una adu chak thektre mai de hauraga lei asise miracles asna ida ko haiba adu khaknate masida ulibase but it is a revelation of God's character masida ulibase di ishor ge lamchat ado chakle ma maibun adu uhan ki ngasai hai kare mai haibase chak thek pani adu una adu di mana kenhan ki de chak thek ki de masina tak pasidi ishor gi mai ishor gi aseng bana ekoi pap asibo chak thek lobu isa bo ekoi budi kanbi haibage ishor ge phajaba character ado masida utpi duna lai ishor na ekoi go wari ba pum na makse he sees he hears and he responds to the suffering aikoina wariba kapliba pumnamak se ishor udaba nate ishor tadaba nate uraga taraga aikoiga awaba gi paukhum ase ishor na pibi bani aikoi bo lanthok pibagi matam pibi bani now mathangda the name of the Lord ishor gi maming ishor gi ming yam laye madugi maramda aikoi khara yengbina se Exodus chapter 3 gi verse 13 dagi 22 phawda aikoi ni yengse Moses na haye ishor ngonda what's your name nangi ming di karira when Moses asks for God's name Ishor na mabuthai Pharaoh mi manakta adu Ishor Moses na hange nang di kanara who are you nang ming di karira Ishor na mangon da khummi karamai na khummi I am who I am ai asidi ai ne haina khumki masigi literal meaning hang se harabadi I will be who I will be ai haibasidi ai adu oigadabani Ishor na Moses ta magi ming haiba matamda ai gi ming Jehovah ne Yahweh ne El Shaddai ne Elohim ne haide adu bumana kriyai I am who I am ai asidi ai ni haiba ge paukum ase ishor na piki masigi paukum pi bese kari butak praraga eternal unchanging self existence ishor asibudi mina sembi banate madi eternal lom do naidana leiba mapune ahong hong ba leidama Hong the Badugumba Ishor de Hibase, Masigo Wahai, I am who I am Hibasina, Takpi Beni Hibasing a Sigi Parana, equate the Tambi Dunale. Marke a sing name, marke proper name de Krira, Yahweh, Hibani Yahweh. Yahweh Hibasina Takpasi de Krira, Ishor as a man, a covenant Tobikiba, Wasak Pikiba, Ekoki Ipa Ipugi Matam the Wasak Pikiba, do Kau talked about Madugi covenant relationship at the woman then Tauraga labor Ishor ni Hibani, Yahweh Hibagi Arta. Masida Moses na hangba wahang ado aikoi amuktang yengsi ko what is your name nangi ming di karira aikoi na Exodus 3 gi 13 da paba matamda mahak na amuka Egypt da chatlabadi mahak bo hangani nang bu kana na tharak para karamba ishor na tharak pra hai na hangani habse Moses na khanglaga ishor da masiga wahang ja hangi masida ishor gi ming habse Egypt ki wari de yenglabadi ishor Egypt ki laising se loina maming laibini Aduna Moses na haibasi na kari nangi ming ado asine haiba adu khak nangi ming adu khak pamba nate haibani Moses ne ishor da hangbase but what makes you different from all others lai atoppa singdagi nangi kri tongan ban leiraga ai maduda nangi damakta chatlaga nang ase aduni haina haigadabra nang kri tongan bra nang Egypt ke lai singdagi kri tongan bra nangi lamchat adu kari no haibase Moses na ishor da masige wahang sia hangki Ishor na kume maduda hozi haiki bagon I am who I am ai asidi ai ni Exodus 3:15 de yengba matam da Ishor gi ming Yahweh haibase mi loi na makna juk khuding da ning sing laga leiga da ba ming ni haina Ishor na haibi ki masi se ai ko ge mako patriots sina Abraham Isaac Jacob Joseph makoina khanglakhi da ba ming la hairaga makoi loi na khanglakhi makoina su Yahweh haiba Ishor ase khanglakhi haibase ai koina Genesis Chapter 2 gi verse 40 yengba matam da uba pange adubu hairiba patriarchs sings Noah oisunu Abraham oisunu Jacob oisunu makoina Yahweh haiba gi ming ase ta khrabasu madugi asengba artha adudi makoi khangki de hai Exodus 6 ki verse 3 na haibani mase aina haiba nate Abraham koina Yahweh haina lauzarbusu Yahweh haiba gi artha se kri habse asengba makoina khangdi habse Yahweh means Yahweh haiba gi artha de God is eternal ngasai hai kre unchanging and always present Ishor asidi sembi ba Ishor na de ko ma asido hong de ba Ishor ni ko ingam ngam ba Ishor ni ko pot pum na makki mamang da lai ba Ishor ni ko haiba du gi artha ni habse koina uba phang Elohim Ishor gi ming se Elohim haibadi krira creator Ishor se lai semba mapuni haibani Elohim haibadi El Shaddai
ꯏꯁꯣꯔ ꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ El Shaddai ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯧꯋꯦ ꯁꯁꯇꯦꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯠꯍꯟꯗꯕ ꯄꯥꯍꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯈꯛꯇ ꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯣꯛ ꯊꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ El Shaddai ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯍꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ covenant Lord personal God ꯋꯥꯁꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯕ ꯍꯣꯡꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯍꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯊ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ Now ꯌꯥꯍꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯔꯊ ꯑꯁꯦ during the Exodus Moses-ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊ ꯑꯁꯦ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯤꯗꯤ He is not only all powerful God El Shaddai ꯃꯥ ꯑꯁꯦ ꯏꯉꯝ ꯉꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ He is not only Elohim ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦ but He is Yahweh ꯃꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ the one who save ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ the one who keeps his promise ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯉꯥꯛꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔ the one who personally gets involved with us ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯌꯥꯍꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯈꯪꯕ to know God's name ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ Joel chapter 2 ꯒꯤ verse 23 ꯗ ꯐꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ calling on his name ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯕꯨ ꯀꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ faith trust and submission ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯒ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄꯨꯝꯀꯠ ꯀꯠꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ calling on the name of God ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ salvation comes through relationship 이신 이나우ꯁꯤꯡ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ relationship ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ not magical invocation 하이버디고 에코이나 지수 크리스타기 머밍 Jesus 이쇼 이파 이쇼 프라부 지수 하이나 kauthokpo khonthok wahai aduna nangbu kanbigedaba nate 에코이나 Romans 10기 13다 yengba matamda kri hai everyone who calls on the name of the Lord will be saved 이쇼 하이나 지수 크리스타기 밍 kauzaba makhaibu kanbigeni 하이나 apostle Paul na hai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯀꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯔ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯖꯣꯑꯦꯜ 2:32 ꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯁꯦ ꯖꯣꯑꯦꯜ 2:32 ꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ total submission ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯪꯀꯧ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯂꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯠꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯋꯥ ꯏꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯥꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ the four excuses ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯣꯖꯦꯁꯄꯨ ꯅꯪ 이집트ꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯐꯥꯔꯣꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯖꯦꯁꯅ excuse ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯣꯖꯦꯁꯀꯤ excuse ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Exodus chapter 4 ꯒꯤ verse 1 through 17 ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ Now ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯣꯖꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯆꯠꯂꯣ ꯐꯥꯔꯣꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯏꯖꯤꯞꯇꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯖꯦꯁ hesitant ꯃꯥ ꯆꯠꯅꯤꯡꯈꯤꯗꯦ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ ꯃꯣꯖꯦꯁ excuse ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯈꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ because he felt unqualified ꯑꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯈꯟꯈꯤ because he is afraid ꯃꯥ ꯀꯤꯔꯝꯃꯤ because he is unsure ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯖꯦꯁꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ no ꯑꯩ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ directly ꯃꯥ ꯈꯨꯝꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ excuse in the form of question wahang hangzillaga problem mayam thokhallaga wahang aduda ishorngondigi mahakna excuse adu ninanaba hotnarakki but for each excuses Moses na excuse piriba khudingmakta God gave a clear answer and promised to help Ishorna wahang khudingmak maki excuse khudingmak aduda Ishorna maki paukhum sengna piriga aina nangbu mateng pangbigini haibagi wasakpa se Ishorna Moses ta piki habda aikoina uba phangi magi excusing do yengse excuse number 1 mana kri hai what if they don't believe me Exodus chapter 4 verse 1 da Ishor aina Egypt chatpa matamda Israel masasing puthokna na chatpa matamda nangna aibu tharakpani haiba matamda what if they don't believe me makoina aibu thajabidredi kamai tawgani He was afraid ma kirami hana mana Egypt leiringaida mabu mi singna thajaki Israel masa singna phawba mabu thajaki adugumna aina hujik lakpa matamdasu makoina aibu thajaroi habse Moses ki madugumba akiba adu mangonda laiki habse uba phangi Ishorna kri khumi mahana miracles ahum ase piki masigi miracles ase pangthorga nang ase Ishor magna tharakpani habdo mokoi thajaba ngamgani haine Ishor na hai ki ahanba miracles da kri hai stuff into a snake
Nangi chaichu adu lin on halo. Aduga amuka chaichu on halo. Ani subada hand becomes leprous. Nangi khud ado migi khud ado kri tawba leprosy thungalo. Amuka normal da purak halo. Water turn into blood. Ising do e on halo. Aduga e ado muka ising on halo. Masige sakti mayam ase utpa matamda. Oh nang se aina tharak pani habdo makoi thazagani. Ishorna yamna clear answer adu piki. Matungda oh phare haina haide Moses na. Amuka excuse number 2. Amuka man haige. Adu dikri I'm not a good speaker. Exodus chapter 4 verse 10 da. Ai asidi ishor wangang bahite. I am not a good speaker. Magi kri. Excuse number 2. Nasay miracles mayam adu pirabaso. O madum makoy na thazarabaso. Ay di wangang bahite. Ay kramay na makoy buhay gani. Ay gilay se tatle. Ay se patjana waza floin oy na ngang bangamde. Exodus chapter 4 verse 10. Ishor na kri hai. Madu matamda. Who made your mouth? Nangi chin nangi lay adu kanana sembra ne Moses. Ay na sembni. Ay na pibani. So I will help you. Nang nangang da bawahi ay na pigani. Ay na nang bunganghan bigani. Ishor na masidaw. Amuka. Yam na clear oy ba answer. Amadi mabu mateng pang bigani habige promise adu asida amuka pibi ki habisa ikoy na uba pangi. Masida ikoy na tamjagada ba para amadi karira. God does not choose people because of their natural ability. Nangonda nangi sakchu phajabagi, nangwangang bahaybagi, nangonda ahi asing laybagi, nangi natural ability, nangonda hek the pokpadagi torpa ability, mayam aduda ishor na nangbu choose tawba natte. Because he can work through their weakness. Aduba nangi asonba mapam aduda ishor na madugi sizinarga nangbu angak patabak pangthokhan gani habse. Ishor gi angak patabak adu masida utpidun lay. Ay di haite wangang bahite ishor na paukum pajana pikre. Hoy adudi hay na Moses kumdade. Another excuse come up. Excuse number 3. Karam hay na hay amuka. Please send someone else. Exodus 4:13 da. Matang ni hay darak pa matam da. Ishor na paukum matang pirabisu solution matang pirabisu Moses na kri hay. Ishor atopa amabu thabiu ne. Ay budi thabi gan. Ishor na kri hay. Na tom da chakada banate. Ay na nangi brother Moses ki brother Aaron asibo ay na thaurang tawbigani ko nangi mahutta mana ngangani ko ishor na helper adu pibiki isininaw sing aikoi gi punsi desu aikoi gi damakta aikoi khaktabu thabak ase su haina ishor na tharoi but there will always be a helper nang ai gi damakta su mateng piba mi ishor na thaurang langbigani habse aikoi na khangse aikoi amuktang recap tawse excuse number 1 da Moses na kriyai who am I ai ase kanara Exodus 3 verse 11 dako masina haibade ay matik chade ay kanara ne pharaoh ge manakta chakadaba ishor na kri khumi I will be with you ay nanga loina gani ne na tom da chakadaba nate excuse number 2 da kri hai who are you ishor nang di kanara Exodus 3:13 da masida ishor na kri hai I am who I am Yahweh ne ay di ay ishor ne excuse number 3 what if they don't believe me Exodus chapter 4 verse 1 da aina madu hairaga chepa madamda makoina kri gumba aibu thazadri kri tawba ishor na kri hai God gave 3 signs nang se ishor na tharak padi haibdo uhanna bagi damakta masige miracles ahum ase pangtho haina ishor na paukom piki excuse number 4 I am not a good speaker Exodus chapter 4 verse 10 da ai di wangang bahite ishor na kri hai I made your mouth nangi chin nangi lai aina sembani ko I will help you aina mateng pangbigini aina wapi gini please send someone else. Excuse number 5 da. Aina taba topa mathabiu ne. Exodus chapter 4 verse 13 da. Ishor na kri hai. I will send a helper. Aaron. Aaron bunangi matengi da magta ay thagani. Chatlo. Ishor na thagi. Lesson ay koy na masida tamgada bajiji. God listens, answers, and work with us. Ishor na ay koy gawang kuding magse taraga lay ko. Moses gawang kuding magto taye and answers. Paukum supi and work with us. Taraga paukum pirga ikoy but hadokte, but he is with us. Ikoy ga tabak shumin na dunalay. God doesn't always call the qualified, but he qualifies the call. Matik cha ba mi khakto ishor na kauba nate. Matik cha da ba mayam adubu kauraga matik cha hanle habse ishor ge phatchakar ba adugumba strategies amani maside ikoy na ubase. When God calls you to serve, nangbu aibu ishor ge damakta thabak shuna na ba ishor na kauba matamda you might feel afraid ichin inausing ekoi kiramba yae you might feel unworthy ai di matik chade haina khallamba yae you might feel that I am unprepared ai thorang langdre haina khallamba yae that's normal madu mahausani aingonda su thokani nangonda thokani even Moses the thoki David the thoki ishor ge patras mayam the thoki like Moses we may say
Moses kumna aikoi hairam bayai. I can't. I'm not good at that. Or pick someone else. Ai ngamloi. Ai di madu haite. Ai nat ba mathao hai na aikoi na hairam bayai. But God is saying to us what He said to Moses. Moses the high kibugumna nang buso ay buso nga si Ishor na high do na layeko. Adu di krira, I will be with you. That's all we need. Ishor na high busi. Natom da suwa high ba natin eh, isano pa, isano pi. Ay nang loy na gani. Ay ga sumin na se high ba ni. Madudi ki hen ba ikoy kari amuka ni ki sira Ishor the excuse. Nasige paragi aroy bada the circumcision Moses ke punsi de kri thoki eko yeng se ko Exodus chapter 4 gi verse 18 gi 31 pau pa ba matam hojik ti ma Egypt chatna na bai na matu macha ji pora ma koi mayam bu ku puraga Egypt ke lambi de khong thang laga chathar kre Exodus 4 gi 24 da lakpa matam da lambi asida Egypt yodringai da Ishor na Moses po he is about to kill him ma bu hat ni ngai tawre Ishor na kri gira Maram de ekoi loy na khange Moses has failed to circumcise his son. Magi machanu pa amabudi unkak pidre circumcise taw bidre. Adugi maram na mabu Ishor na hat ngai taw. Circumcision is a requirement matam aduda. Circumcise taw di ma Jews nate Abrahamic covenant da changdre Genesis 17 verse 10 gi 11 gi matung ina. Nang Jews natre Ishor gi wa indre habsi utpani. Adugi maram na circumcision unkak tabagi maram na Ishor na mabo lambi da hat ngai tawki. Masida Ishor na tangling liba point aside karira. Moses as God's chosen leader. Moses Ishor na khanbi ba luching ba ama oina. God expect to show full obedience. Ishor ge wai kuding magta full obedience haiba inbado Ishor na Moses tagi pambani Ishor na Moses tagi ubani neglecting a non duty khangdi khanglaga tawdaba thabak ase Ishor na yade haibse khoi na uba phangi matam adu do wari do samjilaga Moses ki nupi jiporana o unkak tabagi ne haibse khangmakanda macha nupa adubo lambi adu magna unkakhi circumcise tawki Masina ubaside covenant haibase Ishor ga wasak pi kiba Ishor ge warep na bi kiba Ishor ge wayal yathang haibase adumuk serious oye haibase matang aside akoina uba phangi aduna akoina khangadabadi obedience matters even in small things isini now saying wa in ba haibase yamna matters tawi ko asidi machane da asi khaktadi haina akoi kai tawngai dasu akoina lai thok loi dabani Hoi Ishor di minungsi chawe Ishor di kokpi ba hebni but adubu God demands obedience Ishor na amuka ni bisidi kari haiba in ba haibasidi Ishor na ekoi digi pambani lesson ekoi na tamjagadabadi God takes his covenant seriously haibasini Ishor na magi covenant magi warep piba magi yathang asibu yamna luna lawbani ko masida amaka muka Para ama ikoy na lawgadabasina ko. God cannot bless or protect us while we knowingly ignores His commands. Even if we are doing something good, like going on a mission. Isin inausing. Oh, God is sure na ikoy bu protect taw bangamde. Karamba matamda ikoy na khang na Ishor gi yathang adu indaba matamda Ishor gi thauza na ikoy bu yom sinbi bangamloy ko. Ishor na ikoy bu kanbi bangamloy ko. Nang na phaba thabak kaya muk tawduna lairab so nang na mission trip lairaga pastor evangelist nang ge send lan thum puthorga Ishor gi damak ta haina nang na thabak kanna suraga lairab so nang na tawgdaba thaudang achumba ado khanglaga tawdrabadi nang gi aphaba mayam adu loina mangki gini Ishor gi thauza na cover tawba ngamloi Moses Jipora amadi machanupa gi wari na ikoi bukri tambibra delayed disobedience is disobedience achumba di khangba in the bus disobedience sa ikoi na delay tawraba theng da halabadi wa in the baga chap manai hai ko khangdi khangba adubo hayeng tawge hangchit tawge na thin daraga leihan base delay taw halaga leibase tawda baga wa in the baga thugai baga chap manai hai base ngasi ge parana ikoi bu takpi duna lei Masini ngasi gi lesson ase ikoi na dum yeng ba matamda adubo conclusion da ina khara thamninge Moses pu Ishor na burning bush adu da kaubi ki chak liba maibu chak liba upan bi adu digi Ishor na kaubi ki God uses ordinary men haibse medu da uba phangi Moses ase kanara ne yaw shen ban pa ni ko icham cham ban pa ne adubo Ishor na ordinary yamna icham chamba mi adubo mahaki extraordinary thabak tawninga Ishor na kaubiye nangso aiso Moses kumna yamna tolaba yamna chamlaba mafam da nang ai leiramba yae
status ꯂꯩꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯈꯪꯂꯕꯗꯤ do not delay ꯊꯦꯡꯊꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯆꯪꯂꯁꯦ ꯏꯜꯂꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯕꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ so when God calls ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ don't hold back ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯊꯍꯟꯒꯅꯨ Trust him mangonda thazaro obey him magi haibadu illo he will do the rest adu oirabde loinamaktu ishorna tawbigini nangi thabakti mabu thazaba nangi thabakti magi haiba inba atopa singdi mana loinagani mateng pigini support pigini miracles pigini kari warning ai leiribra ishorna masigumba punsi ase aikoida loina phanghanbiba oishinu haibse art aigi prathna ni masini ngasige paramatang asida loisinjage mathangi parada aikoina the book of Exodus asida lesson number 3 rough start punsi asida nungai ba khakna taba adubu hekta haurakpa matamda lambi nungai taba thengna rakani haibaga maramda aikoina tamgani maru oina Exodus chapter 5 6 and 7 ase pabiu adu oirde para tambadu de henna aikoi mapung phaba oigani matam adu yauraktri phawba ishorna aikoi pomnamakki mathakta bor pibiba oishunu punsi nungai yai phaba hinghanbiba oishunu matam adu da aikoi muk thengna bo oishi ishorna mayam bo bor piba oirasunu amen